uko home juu. Nikafunga to 4 branches. So ningeingia kwa hiyo net hapo ni hang hapo the whole night. Oh no. Yeah. Ni hang hapo kunyeshe kusinyeshe cause usiku balafu unajua sasa uko there is no lights. So kutembea pia usiku kabisa ni scary sana. So I just have to stay pale juu. Mpaka unapofika asubuhi unatetemeka kabisa. Kichuma kimeletwa nikainama hivi. Alikuwa anaitwa Mama Njoki by the way. Mama Njoki, nini unataka kunigonga? Ile venye mama kwa pistol, wewe Paul. Ani hata eleweki. Ndio sasa mimi nikakaa chini nikauliza my neighbor what is going on now. The other neighbor. Akaniambia Mama Njoki ana claim Njoki akwenda shule, ameshinda hapa na ameshinda na wewe kwa nyumba yako. Nikamwambia umeniona hapa? Hapana. Nimekuja saa ngapi? Nimekuja saa 4 ukatoka. Ndio unaniona tena saa hii. Anasema nini? Alikuwa anapiga. Sasa mama umekuwa ukisaidia the whole. Yes. So anasema mimi nimedefile mtoto. Oh. What? So wakachua my biological mother showed up. Yeah, showed up. And the way ali show up ilikuwa pia kitu inataka pesa. Hapo Kenyatta Hospital inatakana pesa. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you're well. I hope you've been doing well. And I've been missing a while. I've been MIA again, but kiasi tu. I've been trying to do 1, 2, 3, 4, 5 things kufinya laptop bado nipate $1, but I hope you guys are doing well. So on today's video, I have a friend of mine that you've been seeing quite oftenly on my videos. Actually, most of them that I've been uploading currently, because he has been part of my YouTube lately, and I would like you guys to know him because he has a good story, a good interesting story, a good shocking story, a good motivating story. At least you get to hear 1 or 2 things from him and get to know that life is not all a ride in the desert. People come from way far, but one thing for sure is that our God is super faithful, and when you believe and you trust in him, he will never let you go. When you just let go of that wheel, he will be your driver. And for sure, this guy is a whole testimony. I know his story, but I want you guys to hear it from him, not even from me, from him. And by the end of this video, you can be sure, and you can for sure see that there is a God in heaven. There's a God who changes a story. There's a God who changes your title. All that. And without further much ado, I want to introduce my friend who is Paul. Yes. Hi, Paul. Hi. So this is Paul. I don't know why I'm introducing Paul, but he will have to introduce himself. This is a friend of mine. Najua by now mumemuona sana kwa video zangu za music. He's a very, very good pianist. Apparently a very perfect pianist. And ni venye tu hata hatuna most of the things we're supposed to do with him in our music. But one day, one time, you guys, mutaona he's a very perfect pianist. So in case you need a pianist somewhere for hire, say free. Maisha ni ngumu. Please, I'll make sure I leave his contact so that you can reach him. If you want to see how he does his pianist and whatever, please go back to my videos and check. I have uploaded like so many of them with him singing. You can see I'll also upload a clip afterwards where he can do his piano by himself and you can his skills. Anywho, hi Paul. Hi. Please introduce us, tell us your names. Kwenye umetoka ukikuja hapa. Umeacha nani kwa nyumba? And all that. Okay, good morning everyone, and my name is Paul Onami. Maluya. Kwa nyumba sijaacha mtu. Oh my God.
I'm not married. I am single. Yeah, I'm searching. You're searching? Yes. But tumiacha mende. Si tunakuanga mende sisi na wana. Na tugali tule tudogo. So mende kukula. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, that is Paul. So because you have a long story, I want us to go bit by bit. And at least tuanzia mahali ulizaliwa. Okay. How you grew up, how you've been brought up. Now we begin from there. Sasa hapo, that is where the mystery began. Okay. And mimi I can say this. I don't know where you want because sasa nimelelewa kwa. Okay. Kwa wapi na wapi? In bits. Nimelelewa na shosho, nikaletoka kwa shosho nikaenda kukaa na wife to my uncle. No, sasa nataka when Paul was born, sasa nianzishi hapo. Paul alizaliwa, alienda wapi? Alizaliwa, alichukuliwa na nani? What happened and why did he end up like that? Hapo. Sasa nianzishie when Paul was born. Okay. You know after you've been born, alafu umekuwa first of all you will be given a story. Yeah. A true story. Yeah. That ulikuwa hivi na hivi na hivi. So, my father is a Giriama. Okay. And by that time I was told my mother alikuwa anakaa na the father who is my grandfather at Mombasa. Yeah. So that is where my mother got pregnant and she was transported back home. That is Western Vihiga County. Okay. Now there she went and stayed with her grandmother. Okay. And she got delivered. Yeah. Me. Yes. So after being delivered, after a week, akaniachia the grandmother nikiwa that young. Okay. Then she just disappeared. You are a week old? Yes. Okay. Then after that disappearance, tukang'ang'ana tu na huyo shosho. So any idea where she disappeared to? Yeah, nilikuwa naambiwa tu ako Nakuru, ako Nairobi, ako Mombasa, but sasa wewe unaona hujamuona. Yeah. So unaambiwa tu she's there, but now the mother I have is now my great grandmother. Okay. Mwenye niliachiwa na yeye. Okay. Yeah, and nikiwa na the grandmother, the life ilikuwa very hard. At first nikiwa mdogo she was very much energetic. Yeah. Kutafuta food alikuwa anafanya hivyo, but when ilifika kitu kama class 6, that's when akakuwa ni mtu unaweza nika na anua. She got very old. So let me ask, you mean at class 6 kuandika na kuanua wewe ndio unafanya hiyo kazi? Yeah. You have to balance kwenda shule na take care of the grandmother. Inabidi ubalance because ukikaa kabisa na mvua unaona ile inanyesha tanyeshewa kama konje. Oh my god. So inabidi tu utumie your own energy. So ilikuwa inafika mahali hadi classes ungepata nimeenda only 2 days, the rest of the days ni ku take care of the grandmother. Na hizo 2 days hata hujalani sana, unapata maybe kama ni afternoon hours, you know Western tumebarikiwa na mvua. So unapata anywhere. Wow. Unasikia ndio hiyo, so you have to rush. Na hiyo by the time you are rushing ni kumtoa hapo mweke kwa nyumba, after umeweka kwa nyumba ni mtu mwenye baridi all the time. Ukishamtoa kwa jua hivyo lazima uko na alternative venye atapata warmth. So that means utaenda na hapa hakuna food. I'm trying to imagine class 6 uko around like kadogo. Is it 10 years ama around hapo? Around there. So at 10 years where do you get food? So okay, Western part watu wako na livestock. Yeah. Utapata tuskodi wezi kosa kupata kama ya kupalilia, kufanya vitu kama hizo. So nilikuwa najaribu ni kutafuta hiyo pesa ni ukiwa mdogo cause huyu the grandmother amerudi kwa mtoto. Yes. So it's like sasa ni mimi mkubwa kwake. So inabidi kama kuna kakazi kama ako kupalilia hiyo hapo nimesema kubalance kwenda shule ama kutake care of the grandmother. Itabidi nende nipalilie ama kama nende nipalilie nipate yako ka 150 ama hata kama ndakuwa nimefinywa kabisa, at least we get something. Or kama hakuna kazi at all, kuchukua gunia. Ndio ngoe nyasi ukijaza, unatembea na kwa kichwa ukizunguka kwa zile boma ziko na ng'ombe, na atanunua nyasi until upate mtu akwambie niwekee hapa
tena uende utafute ingine, utapata tena mtu amekunyanyasa. Ile gunia kubwa, I don't know ni ile yenye inajaza mahindi 40 kgs. So utapata hiyo umejaza nyasi mingi, mtu anakuambia enda kupea 40 bob. Oh my god. Na umetake like kitu kama 1.5 hours ukitafuta hiyo nyasi. Alafu sasa hata na kuimagine you are so small, kubeba hiki kigunia. It's very heavy. Ni heavy. Alafu naona umekanyaga, umefinya cause ndio mtu apende hiyo gunia venye iko hivyo. Anataka kuona how strong it is. So utapata nimeenda like several trips ndio tena upate food. So ukikuja home bado vitu hazijakuwa settled. This grandmother anahitaji warmth. Kuni zenye zikutoka nazo zile zenye umeenda kutenya. Ndio kutenya. No. Kutenya ni kwenda kutafutilia miti hizo zimekauka kwa forest huko. Kwa forest. Urudi. Ndio uweze kupika na ile meko 3. Alafu cause akitumia hizi zitaisha haraka, inabidi niende kwa shamba huko chini na shoka kupasua kisiki. Nipasue kama kitu kama 6 baskets. Hizo zenye I'm very sure akiota hizi ataota the whole night. Mpaka unapasua at the yani I can't even. You are just trying your level best just to make cause usipofanya hivyo already desperate. Alafu usipofanya hivyo she'll just be crying. Baridi blanketi iwezi kumsustain. So utapata kama ni hizo kisiki umemwekea kwa kijiko hapo yenye mimi mwenyewe nilikuwa nimejaribu tukunda na mabati. Unapata muna hata pesa kununua hiyo jiko yenyewe ni umaskini tu kabisa. Amwezi nunua hiyo jiko, so unatafuta zile mabati scrap, you just una implement tu. Then si ako hapo, the jiko iko hapa, unamcover na the blanket, then jiko hapo ni moto. So hata mimi nikienda kulala itabidi tu yeye mwenyewe nimeka hapa baskets. Hii kisha utasikia hata akipita tena unaleta ingine. So yeye atalala hapa. Ataka tu kama eka hivyo. Kwa kiti. She can't sleep. So the whole entire night atakuwa hapa. Cause in case aseme aende lale kwa kitanda, itakuwa tu ni pain. Wow. So hata ile unapata nikirudi shule, homework kwa ifanya, cause utatoa wapi time ya kuifanya? Hata hawezi pata. Ama kama nimejaribu kufanya nikipeleka hiyo kitabu imejaa majivu. Unaona hizo sufuria za huko shago zenye hiyo moshi. Unapika unafanya homework. So until she died that was 2014. And the way she died so when she died, in which class were you? I was in class 8. But before nifanye KCPE. By that time like her older son came na akaniambia, Paul, I believe you stayed with your grandmother for long. And by the same time the wife to my uncle alikuwa ashakuja. My uncle is the brother to my mother. Okay, let me explain this ndio mtu at least waelewe. I don't know if I can have some particles ndio nieleze. The family, my great grandmother, where to start now? She was, let me say this, a family. She was married here. And akapata how many sons? How many children? 6 children. Then wakakosana kwa hiyo familia. She had to go back home. So kwenda home, she got remarried to another family here. So here is where my grandfather alizaliwa to this family. So kuzaliwa hapa, this the first family, the first guy kuona is so lonely. Akarudi back kwa kina my great grandmother kumuomba. Akaambiwa shaoleka huku. So ikabidi akuja peane mahari, peana huku. The grandmother akarudi huku na mtoto mwenye alikuwa amezaa wapi? Huku. Unaona? So mimi nimekulia huku. If you understand very well. Nimekulia huku. So when my uncle came with the wife, hakukuja huku. Cause mwenye alimzaa ni huyu kijana mwenye alitoka huku, aletwa huku. Unaona? So ikabidi my uncle kuleta wife ilibidi aenda kae to this family. Unaona? Now the older son of this my great grandmother alikuja, that was hiyo 2014 tu hapo. Alikuja akaniambia, Paul, now your uncle's wife already ako kule the other side, so you can leave the grandmother, now you can go and stay with
her because that's your family. And I was not okay with that. The grandmother was not okay with that. But unaona ilikuwa in a forceful way. Unaambiwa ile ya kuforce kabisa. Until unalia and until that mpaka huyo the grandmother, she's crying. Anasema there's no one who has been taking care of me. Na hakuna mtu mwenye pia anaweza elewa Paul because we've suffered. Huyu shosho angeenda hata chama apewe mandazi mbili atakula nusu. Akulete hiyo ingine hata kama anacheza na watoto, she will just behave in a way like anataka kunituma na niambie Paul tumeshinda njaa, so just eat this. Hakuwa anaweza kula githeri, lakini akienda kaushirika kokote mahali, she was an Anglican. Akienda kaushirika kokote mahali na apate kuna githeri, atachukua hata kama ni gorogoro 3. Gorogoro ni how many kgs? 2 kgs. So kama ni 3 hizo ni 6 kgs. Akuje nayo githeri imepikwa. Hiyo ndio itanisustain maybe kama wiki mzima. Akienda mahali atachukua in bulk. So we've suffered a lot with her. So wakati alisikia and by that time naambiwa hivyo, she was very sick. Na naambiwa ni mwache. Oh my goodness. Ilibidi mimi na hana mtu mwingine. Hakuna mtu mwingine nikagongwa mafimbo huku. Ile toza juu natolewa by force, ikabidi nitoke. Nikaenda huku. Kwenda huku we didn't click. No. I don't click with my so you left Shosho by herself. By herself. Yule mwenye lazima mtafutie. Imagine. Nikamwacha. Nikaenda. So kukaa huko like a week, manze life ikakuwa. Na hao wenye wanakutoa kwa Shosho, they are not taking care of Shosho. Imagine kwanza ni the son. But ile proper care of take of that Oh my God. Hakuna mtu mwenye atalala naye kwa hiyo nyumba. No. Ni peke yake. Hata ukipata the whole of the surrounding, hata the family, my cousins wenye tulikuwa tunakaa nao hapo. Wakimuita Shosho kwa namuita Shosho, kwa namuita Shosho Paul. In a nyore Waluya kuna Wanyore. In a nyore wewe walikuwa namuita Kuhu Paulo. Kuhu Paulo. So they were referring with my name. With my name in the name. So wakati nilienda, I believe pia kwa kalika sibado kwa nyumba ya Shosho Paul. Iko so mimi nilimfeel kabisa. I felt her, but tunaona sasa uko hapo hauna option, then hapo pia si true. Unaona? So ikabidi nimeenda. So kwenda after a week kurudi, nikarudi nikapata yeye kumtembelea tu, nikapata amerudi now to the normal state, ako sawa. Then Paul nikuja kunitembelea yeye, akaniuliza umekula nini? Kaambia sijakula nini. When they were not giving you food. Uko. Uko it was tough. Enda maji watoto. Lima na ikifika ni part ya food zile vitu zitatoka kwa mdomo ya yule mama bwana. Oh, you mean like they have food, they just don't want to give you food. Our food iko, the family is okay, food is there, the food is there, but now wewe to access it unapata ni it's a big challenge. It's a very big challenge. So mimi nikikaa na Shosho mimi sikuwa enjoy kukaa na watoto. Sikuwa enjoy, hata I never knew anything. Me after a week nikaona hapana, this is too much. Let me go back. Ndio hiyo kwenda kumtembelea Shosho nikapata until we cried. Ile kuhagiana tumemisiana. Tukalia kanizo umekula nini? Nikapata huyo mwenye amekuja kumtembelea nilimpata akiwa na Shosho best yake amekaa kumtembelea. Kuna kitu inaitwa estata. Kwa Kinyore. Estata ni a mixture of unga ya ugali na mandizi imeiva. So wana mix hivi, wanabonda inakuwa vizuri, then wanaitengeneza kama chapati, wana wrap na matawi ya ndizi. Then wanachukua maji kidogo tu wanaweka kwa sufuria, alafu wanaweka vijiti juu. So maji inakuwa chini, vijiti ziko hapa, then hizo vitu wanaweka kwa wanazika juu ya vijiti. So alafu wanaweka kwa jiko, inaiva na steam. So if you eat it is very sweet. So nikapata ameletoa hizo stuff. Nikakula ile mbio juu you are very hungry. Uko na njaa kabisa. So mimi nikaona sitarudi. No. Mimi nikaamua let me stay by force by fire. Nikakaa na yeye. Nikamwambia Shosho I'm not going anywhere. So watakupiga. They won't go anywhere. Walikuja wakajaribu the way they can. There is just one woman in that family mwenye the younger son to the grandmother, his wife. Huyo ndio at least angekwambia Paul anaitwa Mama Susan. Huyo ndio at least
akisindika food pole pole na akijulikana. It's chaos. Ni chaos. So angeleta food pole pole. Ama ile mwapia tunauka. Anakupea kadogo kauji. You know go home, there are some people when you wanna near the wife. Ungenifika. Yeah. So anakutolea kadogo. Ndio unapika uji. Na survive na uji. Ungepata tumesurvive na uji hata wiki mzima no food. And she's sick. No food. Alafu napata ni madharau unafanywa this time, alafu najua mahali penye mimi nilikuwa nalala kuna zile skirts zake na madresses zenye yako anatumia. So ungepata umevaa kidress kimoja kiake, alafu utandike hizo maskati zake pale chini na lale hapo. I can picture you so when hauna pesa yangu unavaa zile. Unavaa hiyo, alafu unapata she was tall. Hiyo dress yake ni refu na wewe ni kadogo. So ukivaa na uko closet sasa unaelewa hiyo height. Unavaa that dress alafu umetandika skirts zake hapo chini vizuri, umealign poa. Unalala hapo. Unaona? Alafu sasa ukiamka asubuhi utapata skirt moja, sasa unajua utapata iko huko. Yeah. Huko. So that eventually ulilala chini. Oh my God. So sasa shosho nani atamuosha? Yeye ilikuwa nikatu kubahatisha. Kubahatisha tu. Ama yeye mwenyewe akwambie Paul nipe. Hatukuwa na bafu hata. So tulikuwa na mandizi ziko surrounded hivi. So angeniambia Paul nipeleke, nasikia mwili yangu imechoka na ino ni sijaoga for something. Unajua mkiishi life kama hiyo. Story ya koga hapa. Ni luxury. It's true. So ingefika tu mahali yeye mwenyewe aone niko mbaya. Yeah. Unampelekea pale maji, napeleka na stool, nampeleka kio hapo. Hata struggle venye yeye mwenyewe anatoa hizo manguo. Venye atafikisha maji kwa mwili mimi sijui. Until akishavaa kamisi ndio hapa zote ndio tutambalisha zile zingine. Unaona? Yeah. So after nimerudi kukaa naye, that is when she got completely tired, akaamua akakuwa mgonjwa kabisa. So for a week hakuwa anaongelesha mtu. Then I remember it was on a Saturday. Na nilikuwa nimetafuta managu. Nyinyi mnaita managu, sisi tunaita chimboka. Yeah. So nilikuwa nimetafuta hizo mixture of managu, terere, vitu kadhaa. So I was boiling them. Nikaamua acha nitoke nje. So kutoka nje, that is when I heard her voice calling Paul. Nikauliza watu wenye niko na hapo nje, huyu ni shusha anaita. Nikasikia tena sauti anaita. So kwenda she was talking. And she was very clear. Akaniambia Paul, I know today is Saturday. Is that right? Ngambia yes, ni Saturday. Nikamuuliza kwani wewe ni mgonjwa, you've been counting this and I'm very happy umeongea. Akaniambia ina shida. Nataka niende kesho church. So do this for me. Enda unitie she was an evangelist. Yeah. Evangelist. So mama fulani na mama fulani were led. We pray together because until alikuwa amekaa. After lying alikuwa amekaa. Akaniambia I want waniombee tu tomorrow I go to church, just pray God, thank you. So mimi nikaenda hivyo, nikawagather pamoja, wakakuja, though walikuja in beats. Yeah. So we just waited until wakakuwa wote pamoja. Yeah. Mtu anakuja, umenitia nini? No, wacha umekuja na nani? Wacha tungoje nyinyi wote tumekuja. So until wakakuja wote watatu, because those three people ndio walikuwa wanajaribu at least kutushika. Ni watu wenye ndio ningeenda kwao at least kuambia this need to make just kumbili. Yeah. Ndio mtu atafind reason ya at least kukupia kaunga kadogo. Yeah. So huyu mwenye alikuwa anasilikisha food ndio alikuwa the wa kwanza, Mom Susan, she's my grandmother though. And kuna another one alikuwa anaitwa Omtongoi. Alafu there's this an evangelist. So after wamekuja wote watatu, tukaenda kwa bedroom. She just explained the same, that today is Saturday, I want to go to church. So nilikuwa nataka tu muniombe. Yeah. So and kaniambia Paul nishike mkono tuombe. Si wakaomba. So until we said amen, na akakohoa. Kukohoa, the mouths zikaanza kuenda the opposite side. So that's when we realized, oh, she's dying. When you're there? Nikiwa hapo. Niko tu hapo. So by that time, ulikuwa unajua kukufa ni nini? Of course. Nilishtuka, mimi nilishtuka wakisema amekufa. Nilishtuka nikajua I'm finished. You have nowhere to go now. I have nowhere to go, nikajua I'm finished. Na unajua sijafanya KCP. Yeah. And sijafanya KCP na uende shule.
You're not going to school. Yeah. Uko tu hapo. So after amekufa mimi nilishtuka. Though as Miss Jero yangu ilikuwa si kutoa hata machozi. But nilishtuka nikaenda nikakaa kwa veranda. Hapo watu wakakuja kalia hata na kuangalia. Now the neighbors is wao wana understand venye mimi nimeshtuka. The family unaona venye sasa wanalia watu sasa tumepoteza shosho. They didn't even care when she was alive. So I'm like what? Sasa inalia. So I'm picturing the way nilikuwa nimesimama. Yaani niko tu. I'm just there. So on the burial day is when walisema if you know you don't belong here, by the moment tunazika, we go in. They were saying that kwa burial. So were they talking to you ama? I really don't know, but after amezikwa sasa uko hapo una stare kwa hiyo kaburi yake. Hapo mtu akakuja ka whisper in my ears. The point was to you. That was it. So ikabaki I cannot go back to my uncle's place because me and my nilikuwa na meeting. Tuko click. No. So ikabaki I cannot go there. Kabaki acha nizunguke tu. Hii ni siku ya burial tunaongelea. Hivyo. So utalala wapi siku ya burial? Sasa that's where the mystery come from. Kuna kineti kilikuanga mahali yenye tulikuwa nilikuwa nimepanda kasukuma. Nilikuwa nimesurroundisha hapo mahali hivyo. So hiyo neti ndio nilichukua nikaenda kwa mwembe fulani huko home juu. Nikafunga 4 branches. So ningeingia kwa hiyo neti hapo ni hang hapo the whole night. Oh no. Yeah. Ni hang hapo kunyeshe kusinyeshe cause usiku balafu najua sasa huko there is no light. So kutembea pia usiku kabisa ni scary sana. So I just have to stay pale juu. Mpaka when utafika asubuhi unatetemeka kabisa. So there is one evening ndio nilikuwa sasa napitia, kuna boma tulikuwa tunapitia katikati hivi ndio niende mahali nilikuwa nalala hapo kwa mwembe. Let me cut you short kiasi tu. So umelala kwa hii usiku ya burial umeenda ukafungilia neti. Why couldn't you lala kwa shushu kule kwenye mlikuwa mnaishi kwa hiyo nyumba? Yeah. Hiyo nyumba after amekufa everything was closed. Kila kitu ilifungwa. Then after few days watu washaenda nini huko home, kuna kitu wanarudinga wanaita sijui wale wasichana wa hiyo bomu wanarudi before waende. There's something they normally do. Then after that is when nyumba ikabomolewa. Nyumba oh my goodness. Ilibomolewa hata ikumaliza like 2 weeks. No. Okay. Sasa unalala nje. Where do you eat? You just survive. Na survive na fruits. So kazi yako ni kuamka asubuhi, ujust zunguka, hakuna sasa kazi, ani kinywele ndio ikakani kama mimi ni chokora. Ikafika mahali ninakaa mwizi. Unaona? And I was very bright shule by the way. Ikafika mahali ninakaa mwizi. So mtu akikuangalia hivi mpaka unaanza kuindwa. Na ndio hujaibia mtu. No. Hujaingia kwa miwaza. Mimi nilikuwa naona tu mapera ndo yale. Napanda kwa hiyo mtu nakula mapera. Nakula then watafuta mahali penye kuna springs zile kisima ile ya maji. Wewe unakunywa maji then usafi kazi itakuwa tena kuzunguka. Nazunguka then ikifika jioni kwa mwendo. The following morning the same. The following morning the same. The following morning the same. So there is a day there is a family we were connected pia. Hao walikuwa I think ni far. Ni ile family but iko mbali kidogo. So tulikuwa tunapitia hapo boma yao katikati hivi ndo ufike kwa boma nyingine ndo uende kwa boma yetu. So kwa hiyo boma yetu ndo kulikuwa na net hapo. That's why I was sleeping. So while passing to that boma katikati hivi mwenye hiyo boma the wife akaniita Paul, mimi sipitikia. Mara ya pili Paul ndio nikasema akaniambia kuja. Akaniambia where are you from? Nikamwambia mimi nazunguka tu. Are you going to school? Nikamwambia hapana. Akaniambia kaa hapa. Akaenda kaongea na the husband.
And those really people, I thank them so much. Kama si wao mimi singeifanya class 8. No. So akaenda kaongea na the husband akasema kuna kijana fulani so hivi. The husband was very much okay, akasema wacha kae. Unaona? Yeah. So walikuwa na separate house, the main house na kajikoni. Yeah. So hiyo jikoni ilikuwa na some rooms. So kanipewa one room ya kulala huko. Tumatandiko hapo na kablanketi. My first day kukuwa na blanketi. In your entire life? In my entire life. Oh God. Na hiyo ni class 8. So nikaenda nikalala kwa hiyo room yao. So kuamka asubuhi I was very sick. I think it was due to change of environment. Exactly. I was very sick. So na that day ndio ilifanya amche aende ongea na walimu shule. But nikakuwa mgonjwa mtila, nilifaint. My first time to faint in my life. So na she was a doctor by the way, alikuwa na clinic yake. So akani rush to the clinic. So kwenda huko kunipima nini, akapata ni temperature. Yeah. Sikuwa na malaria, sikuwa na nini. So until I recovered, nikamuuliza shida nini, akaniambia ni temperature change. Nikaenda kwa kinyozi nikanyoa, akaninunulia nguo zingine, uniform, vitabu. Wow. Nikamuuliza mbona unanunulia uniform na vitabu? Akaniambia nataka nikurudishe shule na nakurudisha class 7. Mimi kusikia narudi class 7 nikamwambia basi nisikae na wewe. You couldn't imagine. So by the time alikuwa ananirudisha back to school, akaongea na the headmaster. The headmaster aka understand, pia akasikiza my story. So unajua headmaster ameelewa, but the rest of the teachers couldn't understand. Hawangeelewa. So akanichukua vizuri, akanipeleka class 8 tap. Yeah. Vizuri sana. I was very happy, akaniweka kwa list ya kufanya cases. Data usomangi. Sisomangi. But walimu wengine of course hawatakupenda. Kwanza kuna mwalimu wa English. Kuingia class akaniona hivi, where have you been? Nilikula viboko ba. Oh yeah. Inaisha kiboko, inaisha leta nyingine mpaka unapata madamu zimetoka huko until headmaster ndio akaja akamwambia, if you see this guy again, treat him. Akaambia walimu wote sasa. Treat vizuri, akawa understand, akawaelezea the story. So the teachers walikuwa hatujui, ni kama tu ni kijana mwenyewe mimi nakataa shule. Walikuwa dhani stubborn. Yeah, and imagine sikuwa isumbua. And I was one of the guys wenye nikiwa class ungejua niko ama siyuko very quiet. Yeah. Mimi nafanya tu mambo yangu pale. So and I remember that was like 3 weeks before tufanye kesi. Okay. But kwa neema ya Mungu, I got 351 marks. What do you 251. Not 3. From where? 251. Yes, I was very bright. 251 marks. Bila kusoma. You do just basic knowledge. Sasa hukusoma. Zile zenye nakumbuka zinakuja tu. Hey, what if you read? Ungekuwa na 400. 251 marks. Oh, that's it. And I was very much happy. Very much happy. So after so now that's mark another journey. That marks another journey. Mimi maisha yangu nimeishi in episodes. Yeah. So after kumaliza class 8 nikakuja kuendelea kana huyo doctor pale. Yeah. But she got some threats from the family that if you continue staying with this guy, tutafanya blah, tutafanya which this. Which family? Your family bado. They are still following you. Oh my God. Tutafanya this, tutafanya that, tutafanya. Andila akachoka, ikabidi tena nimerudi bado kuzunguka. So that is when the reverend mwenye alizikanga my grandmother. I think there's someone who told him the story. Akateka an initiative ya kunitafuta. So tukakutana tu pa. Unajua sasa pale penye nirudi kulala nilikuwa kwa ile mwembe. So tukakutana na yeye hivi. Akaniambia, "Wewe ni Paul?" Kijana mwenye alikuwa my great grandmother alikuwa anaitwa Berita Nyangasi. Yeah. Wewe ni mtoto wa mtoto alikuwa anaita mtoto wake. Wewe ni mtoto wa Nyangasi? Nikamwambia, kuja tuongee. Hata akaniuliza swali lingine. Akaniambia mimi nataka nikae na wewe. And I was very happy. Alikwambia tu hivi. Yeah, aliniambia mimi I just want to stay with you. Wow. You are a blessing. Mimi nataka kukaa na wewe. Nikakaa. Mimi nikamwambia haina shida, nenda ulete nguo zako. Nikamwambia mimi sina nguo.
Wewe uko hivyo. Akanipea kitroza yake kikubwa. It was very big. Nisikufinya, ikabidi nimefunga na makamba hivyo vizuri, na hapa nimeanza kila date. So take care, akaamua kunipeleka shule. High school sasa kunipeleka shule, that starting school. Yeah. Na the church ndio ilikuwa inaanzisha. So ilikuwa tu tuna church hapo tu, ilianzia hapo kanisa. Mimi nikaanza tu kusoma hapo. And tukakuwa vizuri. And mimi sikuwahi experience that fatherhood. I have never experienced the motherhood. Yes. When your mother's care, mimi sikuwa experience until I met them. Ndio nionyesha na total stranger. Mimi nilikuwa unasikia kienyeji kimwanaume kimuluya mwenyewe tu. I was that, but how ndio walianza kunienlighten pole. I never knew church. Mimi sikuwa ijua church. Kama si wao, mimi naweza sema that guy struggled. Mimi ningekuwa hata bado sijalala, ningesikia kipray akiambia God help Paul ajue Mungu ni nani. I'm staying to the vicarage church. Na ziwezi enda kanyaga church. Jota haujui. Mimi sikuwa atienda kanyaga hata kidogo. What am I going to do? And alikuwa anamwambia in the same church, that's where my family goes. Then we came back. No. That is where your people go. Yeah. They were Anglicans. Yeah. So where he started again na kunifunza piano. Okay. Hapo ndo nikaanza kujulia kufinya keys. Akaanza nikapata juu piano ilikuwa hakuna mtu wa kuicheza. Yeah. Yeye mwenyewe ni reverend, he was a rural dean. Yeah. Ako kwa pulpit. Watu wakitaka kuimba anatoka hapo kwa pulpit anakuja anapiga piano. Akaamua kunifundisha pole. So wakati nianza kushika akaniambia sasa wewe ndaka kanisa anza kujipiganisha tu. Yeah. Whatever happens. We piga tu. So mko off key, mimi niko tu kivyangu. Mko off key, mimi niko. So my question is, the family is coming to this church. Umeanza kupiga keyboard. What will happen then? So wakati waliniona church, hata nimeanza kwenda church. There is one who went, padri, mimi niko namuita padri. Akakuja akaniambia, Paul, this one of your family member amekuja akaniambia you are a thief. Wewe ni mwizi. So since nikaa na wewe mimi sijaona ukiniibia. Ameniambia nikuwe very careful, tutakosana tu in time. So what I told him, I don't know where those wise words came from. Nimwambia do this. Nilimwambia na kinyore. Kana mimi until uone nikikupia. Hivyo tu. Tukamaliza hiyo story, tukacheka, akaniambia I know you're a good boy. You can never do that. In fact, walifika mahali they trusted me with their money. Walikuwa nauza hadi 10. Hiyo church ilikuwa na kisima, watu walikuwa wanakuja kuchota per jerrycan 10 shillings. They trusted me with that. You'd collect the money. I could collect the money, sell hizo kuni. Then akikuja na mwambia hii pesa ni ya maji, hii ni ya kuni. Until hapo iona hiyo kitu. And the way alianza kuni-raise, kunionyesha the world, how I'm supposed to stay in the world. Alikuja akafind a good thing. I was very humble, kunyenyekea, and nikakuwa very hardworking until the wife angetaka nikae church, niende nikae kwa boma huko. Kwa huko ningepata ninalima, ninapanda mboga, nimeenda kutafuta kuni, nimesaidia kupika, na baada kwa na msichana kwa nyumba, now the daughter. And tukakuja tukaclick na zetu vizuri, tukakuwa na brothers and sisters. So unapata na mwambie wewe fanya hii, mimi nifanye hii, tumalize hii story. Angepata tumekaa nyumba ni safi, ng'ombe zinakula. So walikuja tu wakanipenda with my energy. So the padri akafika mahali akakuwa transferred. That was I was informed to. Akakuwa transferred to now from Vihiga County to Kitale na huko. It's very fun. He couldn't dare to leave me. Oh wow. Aliniambia, Paul, I cannot leave you here. To the uko kwa mikono ya simba hivi, I cannot leave. And I was very happy, and that's where my life ilianza to change. You moved with the reverend. Yeah, wakati nili move with the reverend. And I was very happy, akanipeleka to a boarding school. Kitu yenye sikuwa imagine that happen in my life. Because without this guy, mimi hata now secondary life singewaifanya. Kama
hizi mihadarati. Imagine tu ako kasafari kadogo, sikuwa itumia tamangi. Sikuwa itumia pombe. I never. But after nimetoka kwa huyu daktari nikaanza kuuva, hapo ndo nilianza kutumia cause nilikuwa very desperate by the way. Unajua umemaliza class 8 unaenda kujoin form 1, so hapo hapa you can think anything. There is a time hata mimi by the way nilikuwa nimefika kwa mtu hivi, it's just mtu ndiye alinishika. After nimekuwa desperate, I just wanted to commit suicide. Mimi nilikuwa nataka let me go, I go. Mimi nikashikwa na mtu akaniambia, I know you. Umesimama kwa what I do. Nikamwambia what I want to do. He cancelled me. Akani-cancel akaniambia acha. So the reverend hata kama ataipata hii clip. Yeah. I hope he does. He is much appreciated. Yeah. He showed me fatherhood. Yeah. Ani hata ningelak anything. Alinichukua kama mtoto wake completely. Yeah. Padri sina kitabu. Ataongea zake hapo kama mzazi. Yeah. Wewe ni mtoto mkubwa sasa hivi unaweza kufanya nini whatever. But at the end of the day shika. Mom, namitanga mom. Tunakaa naye hivi, ninamuelezea how I have struggled. Venye mimi mwenyewe nimesaba until she cries. Anaambia now you cut us. You are in good hands. So they cancelled me all the way. Now after amekuwa pewa transfer kwenda huko, that's when I knew what church is. Cause pia alinipeleka tu hivi. Hiyo si wala tu kurest, tukaanza kutafuta shule. Nikapelekwa kuna shule inaitwa Hando Secondary School. Yeah. That's where I went. It was a boarding school. Yeah. Tulienda hivi, kesho yake tukaingia. Wow. Shule nikapelekwa shule. So kuingia hivi shule ni boarding school. Kulikuwa na CU, kukakuwa na Catholics walikuwa naitwa something. Yeah. Nikaambiwa where to join, mimi kama kuingia CU nikapata. It was very much powerful. That's when I knew God. Yeah. So kurudi back home, hata kuniambia ina church. No. Niamka nikaenda nikamuuliza, you know in Anglicans kuna first reading, second reading. Nikamuuliza okay, kutoka kutu shule nikamuuliza umechukua, nikaangalia kwa hiyo program, nikapata wanavaa golden, wanavaa hii, wanafanya hii, nikamfunulia vitabu zote the ways mpaka wamekaa hapo wanashangaa what am I doing. Nikafanya kila kitu nikaziweka pamoja, nikachukua hiyo gauni yenye nafaa kwa navaa, nikakunja vizuri, nikakaa bag, nikamwambia pata twende. So alikuwa anaenda to a mission mahali. So tukaenda huko. The first time mimi tusaid kukaa kwa high table na bishop. Yeah, nilikaa kwa high table. By the way ilikuwa the wife to the bishop, mimi, bishop, then the other reverends wako around. So what I did, chakula inapita hivi. Mimi sijawahi kula that way. That was my first time. Unaambia kijana kula, and what Padri did, alisimama akasema, akapeana my story. Yeah. And the reverends and the bishop were like, what? Even the bishop is the one who said, come and sit here. You mean umepitia hiyo yote? Nikamwambia yes. So wakaambia Padri, make sure this boy ako sawa. So that's my Christianity life ikaanzia hapo. Ukapata nikaanza kusoma first reading, second reading. Kafika mahali Padri akanifundisha how to lead ibada ya Anglican. Vizuri. Very much okay until nikamaliza form 4. So, huyu Padri mwenye umeishi na yeye ako na watoto wengine? Were they treating you like one of their siblings? Hatukuwa iko sana. Hata kuna mmoja alikuwa somehow drunk. Na kutumia. Hatukuwahi. We never. Okay. So the entire form 1 to form 4 uko kwa Padri? Yes. So after umefanya your KCSE, what happens? Now after nimefanya my KCSE, the reverend class, okay, the life yake ilikuwa middle class. Yeah. Alafu ilikuwa it's either me or the daughter kwenda college. Okay. So me I told him, venye afford. Venye afford. Nikamwambia girl child. So Paul, tell us what happened after umefanya high school, another journey started. So what was it like? Okay, after high school, nilitoka kwa vicarage. Okay. Kwenda kukaa kwa boma ya the reverend. Okay. And as earlier as I told you,
the reverend alikuwa amepewa transfer. Okay. So back from the other family, kwa ile church, kulikuwa na a family friend to the reverend. Yes. Yeye angekuja kwa nyumba reverend, anaweza kaa a week, tukae naye, tufanye kila kitu naye as a family. Juu ilikuwa family na accept everyone. Tukipika chakula, tungepika chakula yenye the number. Tuko nayo. Tungepika chakula ya anyone. So ungepata ni watu wengi wamekuja, ilikuwa family yenye nataka watu wengi wanaipenda, wanakuja hapo wanafanya vitu mingi hapo. So after that woman amekuja, hapo ndio alianza kuspoil. Okay. Ile kwanza umaye nikaona mtu mwenye she's not she knows very well you are not part of this family. Pia she's not, but yeye anataka pewe that attention more than him. Okay. So akaanza tu kufanya vitu zake tu yeye. Anaanza kuchukua nguo afiche. By the way, kuna time alichukua nguo akaficha za mzai na akasema mimi nimechukua nikaenda nikauza. Kasema nikauza reverend, has this ever happened? Hapana. Why is it happening now? Chukua nguo ende nipike. Unaona? So ikafika mahali tunagongana mpaka nikafika mahali pa kusema let me avoid her. Kumavoid ikakuwa ni if she's in the kitchen I cannot help. Ikamwacha nisimame kama mwanaume sasa. So si wako kuna huyu my sister na kuna yeye na kuna mama. Hii ndio na staff za nyumba, kuosha vyombo, kufanya nini. I won't do that na camera. I won't do that. But alitafuta all the reason until the girl got pregnant. Akasema mimi ni pregnant. Akasema pia nimelala another neighbor. Kuna kazi nilikuwa nafanya kwa there's a CDF building ilikuwa natengeneza, so alikuwa anafanya landscaping. So nikitoka hapo the reverend wako huko kwa vicarage, mimi niko kwa nyumbani. Hata kama waja tutumie pesa ya chakula, tutapata maybe tunahitaji, si nimepata pesa, tunataka ka treat, tununue kanyama, nikinunua nyama is an issue. Where you got the money? Inakuwa issue kubwa, maro nimeenda nikaiba nikafanya vitu kama hizo. So until aka gain trust ya the reverend and the wife to the reverend. And ikakwaza I'm the one back there. So what I did, nikaambia the reverend, let's do this cause it's getting worse. Let me go find life. The wife kusikia hivyo, she was no, just leave. Get over. Yani the wife the whole time has been on your side the whole time. Akaniambia, but ilikuwa imefika mahali penye I'm pissed off kabisa like sitaki kukaa hapo, sitaki kabisa. Tukaachana kwa, naweza sema tu kuachana vizuri cause sasa wao wanataka usiende, mimi niko tu hapa, mimi niko tu acha niende cause the woman is spoiling. And imagine after kuenda this woman ikabaki ni kama anafanya some theft, anaiba nini vitu kama hizo. Until like alipatikana fanya hizo vitu. So kauliza, so si Paul sasa who is doing it? The woman. No, na wewe tunaacha hapa. Who is doing it now? So until wakakuja kapata where the truth is. So you've left the reverence. Where do you go? Okay. What I did, nilipigia best yangu simu huko Nairobi. Huko unajua Waluya tunaitanga Kiambu, Nairobi, wapi ni Nairobi. Nairobi ni kubwa. So nikapigia simu, alikuwa anakaa Kihunguro. Nikampigia simu, nikamwambia nataka kuja kutafuta kazi, nikakuja tu. So kukuja nikapatana na the cousin to my mother. So akaniambia badala kwenda kwa rafiki yako, come and stay with me. Nikakaa na yeye kutangulia tu, ikakuwa mzuri hiyo wiki ya kwanza, ikakuwa fiti. Life ikakuwa sawa. Nikajaribu kutafuta kazi, nikapata kazi ya Quantum. There's a company inaitwa Quantum Property Managers. Wana deal na agency na pia kuna cleaning services wana offer. So nikaenda pale kama janitor. So that was 2019. That was 2019 after nimaliza na ilikuwa 2019 mwezi wa 5. So kuingia kwa hiyo kazi niliingia hivi na huyu jamaa kaniambia I'm thinking of getting married, itakuwa aje? Mimi nikaenda nikaongea na caretaker hapo
Kwa kwani by the way ilikuwa nyumba za mabati. Nikaongea na caretaker, nikamwambia caretaker nimepata kazi. That means by end of this month nitakuwa na pesa. Caretaker kaniambia hata wewe na kuona kijana wewe ni mzuri. Zimebakia tu siku kadhaa mwezi ishi. Hii mwezi si nyumba imekaa vacant. Wewe ingia. Juu jamani kama nakufukuza juu si hatujaiona kiwa. Wewe ingia kwa hiyo nyumba. Then hii mwezi tutalipisha, tutalipa mwezi mwingine na sitakulipisha deposit. Mimi nikaingia na box, kibox. Unaona kile kibox kirefu kia fridge. Hapo. Hala hapo. Ulikuwa unadhani hiyo box? Imagine the guy anakaa the other side of the corner, mimi nakaa hapo. Since mimi niingia kwa ile nyumba, sikakuwa ni wewe tupita kula. Hauna stove like watu ni wewe. Hivyo. So nikakaa hapo tuko. Nilalia hiyo box siku 3. So thank God where I was cleaning that apartment inaitwa Havila Heights. There is a tenant there mwenye alikuwa anabadilisha mattress yake mpya. Alikuwa anatupa duvet, anatupa mattress ilikuwa 6x6. Na ilikuwa kubwa. Nilimwambia unatupa hii. Sasa nikutupia. In real sense unaweka. Mimi nikaweka pale chini, nikachukua hiyo duvet nikaweka na kanipea na sheet 3. That's how now life began. Mimi nikaanza na hiyo, salary ikakuja, nikanunua ka stove, nikaunga hapo, nikaanza kujipanga. So there was my neighbor, alikuwa Mkikuyu, nilikuwa namuita mama Njambi. Alikuwa na watoto kadhaa. Walikuwa watoto kama 6. So alikuwa na anotical hapo, kalikuwa class 10. She was very naughty. And huyu mama kwa na kazi, alikuwa na depend kwa watoto wake wale wakubwa kuweza kupata food na pia walikuwa na job. So ungepata amekuja kuniambia Paul, naona uko na unga 5 hapa, so nipe moja nipike, then nikipata pesa na kurefund. So nimpe hiyo unga, nimtotea tu mafuta kidogo. Nimpe na mbao mpaka ya sukuma. Ndio aweze kusustain the family. So ikakuwa mimi namsaidia. I remember it was on a Thursday. Nikatokea job. Nikaenda kwa nyumba. Sikuwa nimejua hii side Anglican church kwa wapi. So mimi kuna church fulani nilikuwa naenda kwa pale mosque. Mosque kuna church kwa hapo kando. So Thursday walikuwa na fellowships. So mimi nikaingia tu kwa nyumba, immediately nikatoka nikaenda church. So while in church, the uncle na ule mwenye the cousin to my mother mwenye alikuja mwenye nilikaa naye kwake, ndio nikatoka nikaanza life yangu. Sasa akakuja akasema nataka Paul. So by that time nimetoka home, I'm already a good keyboardist, ama nimefunzwa vocals, I'm okay. So nikaanza kufanya kazi ya Mungu hapo kwa church. So akakuja akaambia mwenye hapo kwa mlango natafuta Paul. Ikabidi ni machana keyboard, kuna kijana nilikuwa nimefunza hapo, nikamwambia apige, nikaenda because he insist sana. So kwenda kwake hapo nje akaniambia Paul, kwa plot ni kubaya. Nikamwambia by the way, mimi nilimjibu in a joke way. Nikamwambia ni kubaya na nini, tumekaa hapo tunaona tu ni kuzuri. Nini imebadilika, sio hiji imebust. Akaniambia hapana, kuna vitu weird huko, what you have to do, twende na wewe uone. Nikamwambia hapana, I'm in the middle of service, siwezi acha na niende. So I had to request pastor akuje nimwambie nimepata emergency, so what I'm doing, wacha niende nione nini. Pastor akaniambia it's okay. Alikuwa anaitwa Pastor Peter. So kwenda kwa ploti, nilikutana na chuma. Kichuma kimeletwa, nikainama hivi. Alikuwa anaitwa Mama Njoki by the way. Mama Njoki, nini unataka kunigonga? Ile venye mama kwa pistol, wewe Paul, ani hata eleweki. Ndio sasa mimi nikakaa chini nikauliza my neighbor what is going on. The other neighbor akaniambia Mama Njoki ana claim Njoki akwenda shule, ameshinda hapa na ameshinda na wewe kwa nyumba yako. Nikamwambia umeniona hapa? Hapana. Nimekuja saa ngapi? Nimekuja saa 4 ukatoka. Ndio unaniona tena saa hii. Anasema nini? Alikuwa na kijana. Sisi mama umekuwa ukisaidia the hospital. Yes. So anasema mimi nimedefile mtoto. What? So wakachua
Juu sasa watu okay, the all of the plot walikuwa on my side. Wakasema Paul hajashinda hapa, hajashinda hata msichana wako yeye mwenyewe pia venye umemwacha hapa, hakushinda kwa hii nyumba. Ameshinda anakuja anatoka, anakuja anatoka, anakuja anatoka. So wakateka ni initiative ya kwenda kustaki. So watu wakaniambia Paul, hiyo kesi ni mbona? Unajua mimi hata sijui polisi ni nini. Sijawahi enda huko. So nikaambiwa Paul, mara hiyo kesi ni mbaya ni toroka. Wakaambiwa the uncle anaambiwa tafuteni fair pay kijana aende nyumbani. So what I told them, nataka nitoroke, nisaidie 50 shillings. Mtu akasema shika kama kuna magazini naenda. Nikaita pikipiki nikaambiwa jamaa, unajua Ruiru police station. Sikuwa najua iko wapi. Unajipeleka? Mimi unajua Ruiru police station nipeleke. So watu kusema unaenda happy Ruiru police station, ikabidi wamejipanga wanifuate. Because I believe they knew hiyo case ni mbaya sana. So kwenda kwa nikapata that woman ashastaki. So mimi nikaenda hapo kwa ubi nikasema mimi am saying so kuna mtu amekuja kastaki hapa kesi fulani, ni mimi nimekuja kusema that has not happened. Askari alicheka. Wakaniambia how dare you unajileta police station? Kama is something I've not done. So nimekuja ku clarify. Just sijaifanya. You thought it's that. Nikaambiwa toa mshipi na kiatu moja. Nilikuwa na kala katoa kala moja na mshipi. Nikapelekwa seli. So nikatolewa tena, kumbe wao watu wamekuja. Yaani wanajaribu kuchangia kusema the boy hajafanya. Which I never did anything. Yeah. Because how the wife ana claim kuangalia kwa ile statement wenye nilisoma anasema niliacha mtoto kwa nyumba afanye some cleaning, nikakuja nikapata hajapika nikataka kumpiga na mwiko. So mahali pa defilement haijakuja vizuri. Unaona? So but since at the end of the day akasema mtoto akasema mtoto amesema nilala na yeye. So that's why kabidi nikakuwa detained hapo kwa sasa. So kufika saa 6 usiku tukapeleka kupimwa. Before tupimwa tukaongeleshwa. Mimi I explained venye nilispend my day. Msichana kuulizwa akasema there is no big deal. Ameambiwa sema hivyo na mama yake that mimi nilala na yeye. No way. Why? On the statement I believe hata ningekuja naye huo. Anasema I was told by my niliambiwa na mama. So mimi sikuwa find any reason, but since imefika mahali penye ilikuwa imefikia ikaonekana is not a cause. Pia hata yeye kupimwa she was still a virgin, everything was still intact. Hajashikwa nini vitu kama hizo. So ikafika mahali penye sasa juu hii kesi inaonekana iko tu imeyumba. My side nitoe pesa alafu nifanye nini? Niachiliwe. But walianza na how long kwa sale? Sasa hapa tuko hapa Ruiru. Ruiru police station hapo kwa sale. Nilikaa a week. Seriously? 10k ipatikane. Na hata kutafutia. Na ni wewe yule mtoto mwenye una kwingine kwenda. 10k ipatikane. So ikifika Friday I come through Sunday, Saturday, Sunday nikafinywa vidole. Inabidi iende kwa court case. Kwenda huko nikaambiwa hearing cap. What? Stika, ilikuwa ifike hapo. Kwenda huko now that's another world. Akuswa itamani kufunga. Hata mtu kwenda Rwanda. It's another world. Ni dunia nyingine tofauti sana. Wala ile kitu nili experience pale. I never knew me, hata mimi mwenyewe nililia. To snippet, what was it like? Nilikaa niliingia hivi, ilikuwa mchana, nikapata watu wako break wako hapo nje. Mimi mpaka karibu nilisema hapana, mimi naenda home. Lakini utaambia nani utakovyo kwa cause kuingia hivi nilipata kuna mtu mwenye anapigwa pale na askari jela. Kuna kiatu hapa mbele iko na chuma, anagongwa huko until hawezi fanya anything. Hawezi fanya anything. Kuangalia mtu mwingine hivi ameshika trouser hapa juu, ana count hizi chawa ni 1 2 3 4 chawa. Anakunja vizuri hapo. Juu sasa kufinya itakuwa ngumu, anachukua hiyo trouser na hapo kwa meno. Unasikia zikibust. Na count. Anauma 1 2 3 mpaka 10. Mpaka nikasema, wewe huko ni wapi? Unaambiwa squat
squat hapo sasa, nyinyi ni wa fresher. Inabidi una squat because is a very different environment, very scary. Mimi mpaka niko hapo nalia, mpaka nachekwa na unalia nini? Nikapelekwa kwa ward, wanaita wards. Nikapelekwa kwa ward, nilikuwa ward 1. Nikapelekwa hapo, kiingia hivi kuna huyo I can say ni prefect ama cell prefect. Mnaingia hivi pia mna squat hapo na nani ni mateso tu. Na mko rumande. So jamaa nakuuliza umeshtakiwa kuhusu nini? Mimi hata sikuwa najua accounts ni nini, nikaangalia hata sikuwa wakati nilipoa hiyo statement hata sikuwa nimeangalia. So kuuliza umeshtakiwa nini, kuangalia nikapata nimeshtakiwa na 2 accounts. Defilement na papasa. Kama siku mdefine ni mpapasa. Naona. So na nikasoma statement venye iko, wakacheka wakasema hiyo statement iko invalid, hautafungwa. Venye waliniambia hautafungwa, at least kakarudi kidogo. Yaani sitafungwa. Nikapata ile courage sitafungwa. Wacha ifike masaa ya kulala. There's no mattress. Kwa hiyo ward 1 mko ward over 400. You see, unaona venye nimeshikanisha hivi vidole, this is how you're sleeping. Unaona? Huyo head prefect ni yeye na wale assistant wake wenye wako na mattress kama tuwili hapo. Kwa kona yao hapo. Hao ndio wanauza bangi, hao ndio wanafanya, hao ndio ukitaka communication from outside, wako na simu pale hapo ndio tendo tena wao. So kufika time ya kulala mnasimama, wanaanza kupanga from that corner. Unaona penye kona kabisa pale, kwa kona kabisa. Mtu analalishwa hapo hivi. Unaona hii part unalalishwa hivi kama panga. So wa pili hapa ajifinye kabisa hapa. Hivyo. Nalala hivyo mpaka venye watamaliza. So utapata maybe kama umeanzia huko na wengine ameanzia hapa. So unaambiwa kuna mwenye ameko hapa na kuna mwenye ameko hapa. Fit here. Unaona? So inabidi uanguke juu yake. Ujisqueeze mpaka venye utamake sure mwili imeshifika chini. Sasa na ukilala hivyo mpaka asubuhi. Labda utalala huko ili ama hata utapata usingizi umekuchukua tu. Alafu it's so hot. So there is no turning. No turning, you unalala hivyo. So if you want turning, you wait until next night. Coming night. Ndio utaenda sasa useme niweke hiyo side nyingine ndio nalala hivi. Oh my goodness. Juu kama ni wenye kwa hii side mnalala hivi, wengine wanalala hivi. So utapata mna shift. Sasa usiku ule lala hivi. Umetana. Umetana but on a different night umetana. And if you make a mistake of umeshikwa na mkojo usiku, uamke uende toilet, watu washarudi. Utalala kama umesimama. Juu can imagine the moment mmoja ametoka hivi wengine wanakuja wame. Kwanza kuna mwenye timing tu utoke. Analala hivi sasa vizuri. Amepata space. Na unaona wakisha wapanga hivyo, that's all. Ukibaki kama umelala na amekwambia uende choo. Oh my god. Ungekaa na hiyo mkojo mpaka asubuhi. Kwa bafu, imagine hiyo bafu ndio is the same toilet. Na ni moja, and you are sharing close to 450 people in that room kenye mko ndani na hakuna maji, anaitwa ya kuflash. Oh god. Maji inakuja tu venye inataka. So utapata ile maji yenye nimepata. For example kama umepata maji hafa, alafu kulikuwa na ndoo ngapi? Kulikuwa na ndoo 3. 400 people sharing 3 baskets. So hiyo ndoo moja unapata kama nimepata maji 3/4 ama a quarter of it. Hiyo maji ndio nitafulia ndani ya vest yangu. Nifue trouser niko nayo. Nivue boxer na nizivae zikiwa wet na nioge. Imagine nikitoka hivyo nikifika pale ile temperature kwa pale, ukilipia like 30 minutes ishakauka. And I'm sweating. What? Nimekauka mbaya sana. Oh my god. Sasa ulikaa how long kwa nini kwa river? Nilikaa 3.5 months. 3.5 months. Juu ilifika mahali penye sasa ninaitwa mention, kuna mention and hearing.
So mimi nikienda hearing hawakuji. Hata hawana evidence or they don't have evidence. To the statement iko clear. Msichana amesema vizuri. Alafu niliambiwa na mama. Kalikuwa kasichana kakirere sana. Niliambiwa na mama. So they never came. Hawakuwa kuja until the last time mimi niliambia judge. I don't know, by the way mimi sikujua nilipata wapi courage. Sikuwa nikienda mention nilikuwa nasimama tu hivi. Nikienda hearing mimi nasimama cause ilifika mahali nimekula na chawa. Yani I'm just there. Nilifika mahali penye na give up na life, nikasema whatever will happen will happen. So ikafika a time before that mwenye alinipea courage. Kumbe there is one tenant mahali penye nilikuwa naosha tu kwa hiyo apartment. There is one tenant mwenye alikuwa probation officer. Ruiru Kolokot. So kuna time alikuwa anakuja kufanya probation kwa one of mfungwa mwenye tulikuwa naye. Akaniangalia, Paul, kaiteka ni wewe? Alikuwa anaitwa Mama Malika. Alikuwa Moria. And we were friends. Aliachana na yule. Akasema nitakuhandle baadaye. Why are you here? Aka request nitolewe kwa hiyo cell nipeleke kwa room fulani hapo aniulize what is wrong. Mimi nikamwelezea nikampea mpaka hiyo statement. Akaangalia akaniambia it's not valid. Akaniangalia akaniambia, Paul, na venye the way you've been good to me I'm going to help you. Oh God, tenda wema nenda zako. Hata nilitoka pale ni kama niko now I'm just a normal citizen. I'm happy that she's going to help me. So the statement ilikuwa invalid yani haina any meaning. But just iko court lazima wasikize both sides. So yeye mwenyewe aliniambia tu mimi nitajua venye nitakusaidia. Hii story ishi. Nilikuwa nimepewa cash bail ya 500,000. Ilishukishwa to 50,000. Just because of her. Now na kaniambia hiyo ndio kazi yenye probation officer ufanya. Wao at a point wao usikiza venye wafungwa wako, then unaenda wanaambia judge, huyu mfungwa nimekuwa naye one on one, this and this, so kijudge yeye upeleka statement yake. So all the time alikuwa ananiambia tu, Paul, usikue worried, the case is going on well. Wewe vumilia tu, wewe kula hiyo maragwe na hiyo sukuma venye ilikuwa inapikwa, waru ilikuwa inachongwa, inakuwa na hizo vitu za juu. Kuosha wataosha alafu inapikwa tunayo maganda. Sukuma inakatwa into 2 pieces. Hivyo if you get a good chance ya kupata tawi, thank God. Oh God. You thank God. Juni supu alafu na ule mwenye nakuserve, there is no kuangalia. Peter. So hataki kujua amekopea sukuma hajakopea. Wewe Peter, mwenye anakopea ugali hataki kujua amekopea kubwa ama ndogo. Alafu hiyo ugali ilikuwa inapimwa kwa some jerrycans, nimesahau jina lenye ilikuwa inaitwa. Jerrycan karefu hivi. Karefu tu hivi. Kuna potompea kwa ugali uko chini. Alafu hiyo supu na magiliwa juu. Na magiliwa juu kienda. Alafu hizo waru pia ziko ndani ya masupu. So ukipata chance ya kupata even a quart of it tena. Oh yeah. Yani uko ni kama umeenda dunia nyingine, ni it's a small help. Can say that. Hiyo nayo ni small help. It's a very small help. So yule mama aliniambia, Paul, the way you've been good to me, I don't trust this and I'm going to help you. So cash bail kushikishwa 250, alikuwa anajua my uncle. The cousin to my mother. Mwenye nilikuwa nakaa naye. Akamwambia the cash bill ilishikishwa to 50. With my help, sanyeni marafiki wenyu wote mjue wenye mtasaidia kijana afanye kesi kiwanja. So after week mimi nimekaa rumande, na kumbuka tulikuwa tumekaa hapo nje. Nitulia nikasikia, Paul, unataka kwenda nyumbani? Na tulikuwa already watu walikuwa washasavia by the way we were eating. Mimi hata sikuwa nimeanza kukula. Kuna jamaa ameshtanga kaniambia, Paul, unaenda nyumbani, shika hii chakula. Nilimpea, ndio shika kula na nikamwambia nitakuja kukutembelea. Alikuwa anaitwa Evans. Pia alikuwa Mluya. Yeye naye alikuwa amefungwa na ilikuwa kuibia mtu pesa.
So ilikuwa arudishe hiyo pesa. Na hakuwa na namna ya kurudisha pia. So mimi nikakuja nikapata already washachanga pesa. Yule probation officer amekuja. Akanitoa. Just like that ulitoka. Nikaanza kufanya kesi ikiwa nje. So I believe kukuja huku nje nilikuwa na I had a girlfriend. By that time. I had a girlfriend alikuwa Mkikuyu. From Murang'a. I won't say her name. Yeah, for privacy purposes. That girl alinipenda man. So kutoka tu hivi she was the first one kuja kwa nyumba. Wow. Kuniangalia. Hadi after all that. After all that scenario, she knew hakuna kama alikuwa anakuja kunivisit na. Yaani watu walikuwa wanajua tu I cannot do that. So kusikia mimi ndio nakuja, nilipata amerudisha vitu zangu kwa nyumba, amepanga vizuri, nikampata hapo. Kuniangalia kaniambia, "Guy, hiyo ni macho imeingia ndani." I was very skinny. But na cry kilia. So whatever. Ni sawa, but she welcomed me well, nikapata nimepika food. Then thank God. Wait. So umetoka after 3 months sasa. After 3 months sasa Sasa nyumba yako bado iko ama sasa unaenda wapi? Caretaker wote walinirudisha pale. Nyumba ilikuwa bado iko. Imagine for all those, by then I was told this. For those 3 months, hiyo nyumba yangu ikiingiwa mtu. Your things were still there. Haikuingiwa mtu, zilitolewa lakini iko ipata mtu. For 3 months. Mungu wako tu alikuwa. Then yule mama akashindwa kulipa rent, akashindwa kukaa watoto in that 3 months. Watoto wakaget married, mwingine akapata mimba. Yeye mwenyewe akashindwa kulipa hiyo nyumba, akafukuzwa akaanza kukaa nje kwa mabox, kwa makarabati. Akaenda akapata kazi ya hoteli. Hizo ni story napewa. Nikaambiwa her life was so miserable. Ilikuwa mbaya. Mpaka watu wakaanza kusema usiwaifanyia mtu kitu mbaya. Knowing hajafanya. Kwanza anofan. I don't know anything. Ani ikakuwa hivyo. Mimi nikasema wacha whatever you're telling me is not singing in me. Wacha nimalizane na kesi kwanza. And thank God after nimerudi imagine nikarudisha mpaka juu. The same company the same company because after nimetoka hivi the CEO nikampigia simu akaniambia kama nisime tomorrow. Nikamwambia the day I was arrested is the day mlikuwa mmeniambia tuende tufanye scrubbing kwa nyumba fulani. Na after scrubbing nilikupigia simu nikamwambia tulimaliza saa ngapi? Ilikuwa around 6. So around 6 and this mother the statement ndio hii, mama anasema nimeshinda na yeye. Where is it making sense? I make sense at all. So akapigiwa simu na one of the property manager akamwambia kuna nyumba inataka kuingiwa na kuna mtu akosha. Akanipea by the way he gave me 1,000 shillings. Akaniambia tumia fare hiyo nyingine ni chakula, ende wash ile nyumba na resume work tomorrow. Wow. And your life bounced back. Ika bounce back, but sasa I still have a stress of kwenda kwa case kwa court. So ikakuwa I'm probation, nikaambiwa never miss one. Ukimiss unarudi rumande. So nikaambia my boss, ukisikia nakwambia naenda court, mimi usiniambie anything. Acha niende. So ilifika mahali penye these people hata mimi mwenyewe siwaoni. Ayo ni arresting officer. That day judge alisimama akamwambia, you've been telling me huyu mama ameenda Murang'a, ametoroka ameenda Murang'a kujificha huko juu hataki kuja kufanya kesi. Ikikuja ni another hearing, tukikuuliza unasema ako huku hapatikani, she was supposed to come hajakuja. Mbona hujakuja na yeye? So mimi nikaona venyewe arresting officer anapewa pressure na judge. Nikainua mkono. Nikainua tu nikakaa hivi. So judge after kumaliza na yeye hata kuniangalia. Akaandika vitu zake, akafika mahali akika full stop akaniambia you can talk kijana. Mimi nikamwambia in simple terms I just want my freedom. Total freedom. Because I've been coming here. Hata wakati nilikuwa rumande nilikuwa naletwa forcefully na pingu kwa mkono. After mmeniachilia mkaniweka on probation, I've been just coming to defend my innocence. But watu wenye walinistaki hawakuji. So
with all due respect, mimi nipe tu freedom yangu. Na I remember nika face huyo arresting officer. Na nikarudia tu the same. Nikamwambia na nika note the dates, but size hizi kumbuka hizo dates. Nikamwambia date fulani you said this, is that right? Yes. Ukakuja ukasema date fulani hii na hii. Yes. Ukakuja why are you not, mbona utaki kesi endelee? Ni nini wanakupea? What mimi I just want sema tu kweli. Alikuwa speechless, hakuongea. Do you know what happened? Judge venye nilimaliza kuongea, yeye akamaliza kuandika statement zake, akamaliza statement zake, then she came back to the arresting officer. Na huyo judge alikuwa na mimba by the way. Na the warrior yule the other officer mwenye alikuwa ananisaidia aliniambia hii mimba ya huyu judge ni kama inakufeva sana, cause venye alimaliza hiyo kesi alimaliza in a very mysterious way. Alisimama akaambia huyu officer your rank ilikuwa na upgraded. So sijui alipelekwa back to traffic officer. Yeah, alipelekwa back to traffic officer. Then mimi nikaambiwa you're free to go home with a law inasema naweza rudisha kesi tu sana act sijui na whatever to 10 minutes kufuatilia sana. Naweza irudisha hiyo kesi. I get refunded with time, wameniwestia time, wameniwestia life nini. By the way, when nilitoka huko Rumande kukuja life ni kama unazaliwa, ni kama unarudi back to zero. Life inakuwa zero. I can imagine. Unarudi back to like you hauna kitu, ni kama tena ni mwanzo mwingine unaanza. So after niko on probation 1 month ikwisha after kesi yangu imeisha. Juu ilikuwa after week narudi after week. Unajua inafaa maliza 14 days. Yeah. But me ilikuwa namaliza 7 days unapata umepigiwa simu na kuja. With the help of the other officer. Yeah. Mimi nilikuwa napelekea baraka ndio police station na ikaisha. So after imeisha I just nilienda church nilikuwa naenda. I just prayed. Kaambia Mungu thank you. Cause kama si yeye mimi singe. That was such a miracle. The case ilisha hivyo ikakuwa ni mimi nirudishe. But huyu mom kusikia you know romance zinatembea. Kusikia ni mimi nataka kurudisha kesi. She came and told me the truth. Na hiyo truth mimi si kwa iboa hata. Yaani I'm kind of a guy mwenye kama nimemaliza kitu utakuja uniambie nini sitairudi. See I want hata uniambie nini kai imeisha. So she was very afraid because yeye na mtoto pia at least yani unaona ingekuwa mbaya kwao. So yeye mwenyewe alinitafuta kaniambia pole. Nakumbuka tulikutania kwa barabara fulani hapo Kifunguro. She knelt down, nikamsimamisha kaambia mama njoo kiamka. Nikamkalisha kama hapo, nikamuuliza ni nini. Tukaanza kuongea tu vizuri, akaniambia Paul, hii kitu ilikuwa planned. Na akaniambia I don't know how your background is, but it's something back. Ni kitu sijaambia hata mtu kwa familia. I've never. Mimi nawaangalianga tu hivi. Hata nikutana na wao, mimi huangalia tu hivi. Sijawahi waambia. Aliniambia Paul, this ilikuwa planned with uncle and your aunt when you were the same uncle who came for you. Yes. Ilikuwa kitu planned na wakaniambia kuna 50-50 nitapata pesa 50-50. What? Kwa ile pesa yenye itakuwa imetoka mahali cause ni kama walikuwa wanatafuta pesa na hawakujua watapataje pesa. So akaniambia I can decode what she said. Kikuyus we are very good at creating issues. So they called me wakasema let us create this. At the end of the day that boy is an outcast to us. Wakasema mimi all that. So wakasema wakaniambia how I'll do and that's the same thing I did. And nikijua hapa nenda kupata more than 30. Na mimi venye na struggle sina pesa sina nini, naona venye mimi hata Paul wewe ndio ulikuwa unanisaidia at least kupata food kupea watoto. You see I just had to do it ndio nipate hiyo pesa. And even after doing it sijawahi pata. I am even regretting. I don't say regret. So akaniambia ukipenda I know
aliniambia anajua venye nikirudisha case what will happen to her. Yeah. So she begged me, akaniambia hata kama ni how much Paul I'm willing to pay. Nilicheka. I remember I laughed. Nikamwambia I'm not such kind of a man. Nilimwambia what you did. Venye akili yako ilikupeleka kufanya is very much different. It's far away from mine. Nikamwambia I cannot do something like that. Wewe ukitembea huko tembea freely. Mi utasikia kesi tena, is okay, haina shida. Mimi siwezi kurudisha kwa tena. You're forgiven. Haina shida. Na nikamaliza hivyo. Yes. Na tukaachana, tumesalimiana kila kitu. Hata tukikutana tunasalimiana tu. Yeah. So the family hawakuwa you found out that they had planned on I never told them. To date. Mpaka saa hii. So they are gonna find out from this. Yeah, let them find out from that. Haina shida. So okay, hiyo 50,000 yenye ilichangwa cause that uncle and the aunt tulikosana. Hata saa hii nikipatana na huyo aunt hivi hatuwezaniana, tulikosana vibaya sana. And mali penye ilifika tukosani, it's just on the same case. Hiyo 50,000 you know ni cash bail. Ufungwe usifungwe inarudishwa. Yeah. Naona. So and before that huyu probation officer akwa ameniambia ni pesa yenye alikuwa amechanga. After nimetoka she was just much okay. Akaniambia Paul, now go find your life. And be very much careful uko nje when you interact na watu. Alinipea an advice of about 5 hours kwake. Wakiwa na the husband kwake. So nikitoka the aunt and the uncle waliniambia hii 50,000 ni pesa yenye wamekopa. Yeah. So I'm the one who is supposed to refund that money. So ikakuwa nikipata salary nikuwe nikifanya nini? Nikilipa. So for the first month after nilirudi nikaingia job immediately. So hiyo I think nilifanya 2 weeks nikapata half money. Nikamwambia hii sitawapea, wacha nilipe caretaker. Nikalipa caretaker hiyo ya rent na pia kupata kafundi kadogo. Then coming month ikakwaza ninalipa rent. The whole of the nilikuwa nalipa 12,000. 12,000 you minus 3,500 ni ngapi? So ati 12,000 minus 3,500 around 6,000. Hiyo pesa nilikuwa napeana yote hivi. Around 9,000. Na peana yote. Mimi hata sikuwa nataka kujua ni ngapi. I was being paid by pesa. Yenye nabaki yote na huyu jamaa ako hapo. Ako tu hapo. Simepata salary. Ndio pesa tulikopa. Napeana pesa yote. Nikapeana for around 3 months. Ndio there is a friend of mine anaitwa William. Pia yeye alikuwa is a lawyer. So tukakutana na yeye akaniambia Paul, after umetoka ndani bwana umenyamaza. How is life going? Mimi nikamexplainia, nikamwambia wenye iko, nikamwambia madeni nalipa. Yeah, akakuwa like, deni gani? Umelipa for how long? Nikamwambia for 3 months. Umekuwa ukilipa hiyo ni 9k for 3 months, imekuja kitu kama 30 something. What? Si ndio? Nikamwambia akaniambia Paul, unajua unalipa hewa. Nikamwambia what do you mean? Nalipa hewa. Si pesa walikopa watu hapo changa. The guy akafanya venye anaweza fanya vyote mpaka nikaona that list. Pledges. In fact it was more than 50,000 pesa nilichangwa. And you are now paying something. And I'm paying. Hiyo kitu nilikasirika. Kwanga I remember ilikuwa 75,250 something hapo hivi. Pesa nilichangwa. What? And nimelipa close to that. I went to my uncle nikamwambia, what is this? Nikashindwa kumuongelesha. Mimi nilishindwa kumuongelesha completely. Nikarudi back to the probation officer. Nikamwambia unaniambia pesa ilichangwa ama ilikopa? Akaniambia Paul, kwani tena after 3 months tena umerudia hiyo case? Nikamwambia hapana, there's something happening. I'm very sorry kurudi kwako. Hebu angalia karatasi. Akaniambia hii karatasi ni tulikuwa tuna watu walikuwa wanachanga pesa na pledges na pesa yote ilitumiwa addition na uncle. Nikamwambia mimi nimeambiwa pesa ilikopwa 50k. Na nikamtolea pesa statement, nikamwambia ndio hii. Akaangalia 9. Alishtuka. What?
alishtuka. Sasa I'm trying to revive myself but still nakandamizwa chini. But you see all of my life mpaka penye nimefikia ni family. They still pull you back. Wewe wanani pull back. So why do you think they like dislike you that much? Until now sijawahi understand why they are doing that, because ukiangalia where my mother, nikikurudisha back nikimekwambia where my mother alikuwa amezaliwa na penye walilelewa, they are two different families. Yeah. So if clearly inaonyesha tu ile familia zote mbili hazijawa. Unaona? So ukiangalia hata mama yangu, huyu my great grandmother mwenye alikufa, by the way she died at the age of 114 years. Mwenye alikufa watu wote walilelewa huko. Unaona? So I think kuna that ka hatred. Kuna tu kale ka family hate, ama family hiyo damu mbaya tu ya kufanya ku hate tu msee inafuata. Unaona? So mimi huyu mama after nimemwambia huyu probation officer, after nimempelekea alipigia jamaa simu akamwambia never call my number if you doing this to this man. Usiwahi. Na akaniambia Paul, stop paying, achia hapo. So mimi kuachia hapo, that's where chaos came. After now umeuliza uncle that wameokota pesa na amejua, now you found out that ukweli they did not kopa ile pesa. So what was his reaction? What will he do? Will it like atakurudishia ile pesa ama what will happen? Okay, after nimetoka kwa the probation officer, I just went to him back again. Cause the probation officer nikitoka kwake alikuwa ameniambia ile cash bill yenye ilikuwa imelipwa already ilikuwa like a week ago ilikuwa isharudishwa. Wow. So that means walikuwa wamekula 50 yangu profit na pia wanakula mshahara yangu. So mimi kurudi kwake I just asked him again a very simple question, nikamuuliza Dishon, cash bill ilirudi? Akaniambia ilirudi na ilikuwa na vitu mingi sana za kufanyia. I just told him okay. And I went home with that friend of mine. So kwa nyumbani I was so distracted. Sikuwa na peace. So this guy went and told my aunt, nime find out. So nikaitwa mahali penye the aunt anafanya kazi. Kwenda pale, kumbe I was going in the, ni kama zile nitakwambia je, nilikuwa naenda kwa insults. Kufika tu hivi ni matusi. Ati huo mimi nilichukua 16,000 yangu ya chama nikapeana kwa ni tu, ani akasema how they have helped me, na venye mimi I'm grateful of what they've done. Nikamwambia I'm very much grateful, mmesaidia mpaka nimetoka nje. But whatever you're doing is wrong. Si kitu mzuri. Si kitu mzuri kabisa. After mimi nimetoka ndani, whatever ingekuwa mna support like life yangu irudi sawa. Unaona? Baada kama nyinyi ni kunimaliza is not making sense. So no, I'm just trying to talk to him in a softer way because mimi nampea respect ni auntie yangu. So alikataa, akachukua mtungi ya 10 liters yenye kwa na maji kunirushia, nikaigonga na mkono ikaanguka kando. So mimi nikasimama hivi namwangalia. Akachukua what else? Akachukua mahindi, hiyo alikuwa anachoma mahindi, akanirusha nayo. Ananirusha kitu, yani ile tempo yake imeenda juu. Sasa unaona alikuwa na find it unreasonable. Yako juu, alafu mimi naongelesha kao. So she was expecting to go in the same level. And siwezi. Unaona? So akachukua hadi knife. Kwenda kuleta hivi, I don't know what happened, ikatoka ikaangua kwa jiko, ikaangua. Hiyo handle ikaangua, akashindwa kushika. So that guy mwenye ni best yangu mwenye alinilighten, akanishika mkono akaniambia let's get out of here. So by the moment tunaenda, on my back zile matusi zenye alikuwa anaachilia and all the curses. The guy told me, akaniambia Paul, don't even be worried. Si makosa ni yako. So whatever she's saying, it's just bouncing back. It's true. It's just bouncing. By there, as we talk meaning, it's just a rumors nilisikia. But I don't know if after amefanya hivyo life ilikuwa msara. Kwake. Life imekuwa msara kwa kaja na mzee kama hizo. But ni yake. It's true. No. So mimi nikatoka huko na nikasema
I'm cutting myself from that family. And I met, nikaenda church nikaambia Mungu, I'm cutting myself from that. But sasa ile kitu bado nirudisha pale. I just came into another episode. Yeah, that's what I want to hear now. That's hiyo episode ya pesa, my aunt, jela. Ikaisha nikakaa vizuri kwa sawa. Another one came. My mother, my biological mother. Showed up. Yeah, showed up. And the way ali show up ilikuwa pia kitu inataka pesa. Ako Kenyatta Hospital inatakana pesa. No, you've jumped. So, how do you come to find your mother? How do you come to find out ako Kenyatta? How do you come to find out hiyo yote ili happen? I just received a call. Kambia, your mother ni mtu strange. Then again nikakuja nikapigiwa na the brother to my mother. Akaniambia mamako ako in a very critical condition. Mama honye hujawahi ona all your life. Yeah. So I just went and see her. Nikapata manzi, she's bad and anahitaji kwenda pale. So tuka make that conversation, tukafanya wenye tunaweza fanya kuchangia, akatoka kwa nini ikakuwa kuja kae na mimi huko, but nikaambia hapana. Nataka mimi nikaa kwa Kasingo umalenda ukaa wapi. So my question is, now you umetoka umetizo vitu zote, then you come to find out your mother is still alive, not even alive, also sick. Sasa ni mgonjwa, umepizi vitu zote, now she needs, like, ulifikiria nini? What even crossed your mind? Ulifeel aje? I have a friend of mine mwenyewe niambia Paul, hajaipatana na mtu kama mimi, cause anything unaweza pata kitu ni kubwa. Yeah. Something iko na energy, ni kitu kubwa, ni kitu hata ukiangalia hiyo you'll faint. But mimi nitaangalia ile kitu mimi unipea courage, ni mimi usema the way I've lived. Mimi nimeona vitu mingi. Yeah. So hata nione kitu kingine she's just stupid. Yeah. Nione nini, yani I just feel like it's normal. And me feel ni normal having those problems. No, so mimi ile kitu naambianga tu Mungu, sema nipata ndio hii, help me how to tackle it. Yeah, which is right. So I just find, hata imagine after tumepatana na hivi, mimi siko na questions mingi, bado tunafanana na yeye. Hata siku bora. You didn't even ask anything. Oh, so it's you, okay. Nikamuuliza umekujaje hapa? Akaniambia kuna time nilikuwa nimepata mimba ya mapacha, one akakufa. That was like 3 years back. Now the girl alikuwa mkubwa. So akaniambia kumbe venye nilifanyia operation ikufanywa very good. And she was HIV positive. So that thing has been eating her plus the virus. So she was very skinny and the womb katolewa. That's the situation you found her. Nilimpata hiyo. But kwa neema ya Mungu akatoka and she went to Kangemi. Where her brothers are. I cannot go and stay because tutakosana, of course. Yeah. After all that. So that's why you stay far away. Yeah. Na stay karibu mbali kabisa nao. Like hata saa hii, if anything happens to me, it's either I notify the reverend and the mom home. Yeah. Ama I can say the way mimi nimesurvive is God and God and God and God and me. Ni wewe tu. So hata mimi masengine mimi ushangaa solutions kutoka wapi? Zinatokanga wapi? So after finding my mother ikakuwa hivyo, and after like few weeks akaongea vibaya na akaniambia he never called me back. If you want nikupeleke kwenye ndakupeleka. That was the statement. And she blocked me. So nimekaanga tu hivyo bila my mother. It's true, I can attest. By the time wewe nimekujua kanisa. How you even came, it's still a mystery. Like when you Paul uliingia kanisa, it's, you know, Anglicans ziko na zinaitwa nini? Protocol. A lot of protocol. But how you managed to like uliingia tu boom, then definitely uko zile za kwa keyboard, you are the perfect one. And then I remember the time we met your mother. That's why uliniambianga about your story yote, if you can remember. I remember. Because you were like stressed up, you needed a lot of money, utoe your hosi.
And hapo ndio ili click zile za who is Paul? Who is Paul? Like who is Paul? Kaji unaniambia mama yako kwa kumbe the whole time I knew. Alafu kazi pia nilikuwa nasumbuliwa na kazi. Yeah. By that time nilikuwa na sina pesa, hata rent ndio hiyo. Huyu wewe mwenyewe nimekona no food. By the way, wakati tulikuwa tunafanya mazoezi, hata masaa mengine siku nataka kuongea sana. Ile 200 ulikuwa unanipea tunagawana na John 100. Mimi hiyo 100 ilikuwa inasaidia. Juu umekaa njaa the whole day. I was just thinking of kulala njaa. Hai. Na sisi huko tunaimba tu. With that energy unanangejua nimelala nimeshinda njaa. No, I mean siwezi kuonyesha. We didn't even know, we didn't even suspect. Siwezi kuonyesha. So hiyo ni mataka so. Nakumbuka sina mafuta lakini kaunga kako. Naenda. Alafu I had a very good neighbor. Unapata yako ka stove kangu akana. Gas. Mimi namuomba. Ndiye ananiambia asinja kula mtu mmoja hii dakika 5 ya. Na hiyo vitu zangu hapo mwanzo wadhani mzuri. Kwanza nilikuwa napenda omena will attract me to eat more ugali because hiyo yenye ndakula sasa itakuwa ndio breakfast. Hiyo lunch sasa ndio jioni ndio tatu. No, nasikia kulia. Mbona mwenye ananiambia story halina lakini nasikia kulia. Ni venye it means isha happen sasa nafanya nini? Yeah. So utapata my mother ndio huyo hapo, ndio huyo rent, mimi mwenyewe chakula, alafu pia isitoshe niko na tudeni huko nje. Kwa watu. So hata hiyo mazoezi mimi nilikuwa nafurahia kwenda. Alafu ungepata hata kama nimeenda tu kama penye kuna watu wengi. Yeah. Mimi nisikize tu kwa jioni nikikaa peke yangu kwa nyumba. Stress. So nilikuwa nataka nitoke late this time na step fulani kina nikaa like 5 minutes nimelala. 5 minutes nimelala. Hadi nisijaribu kufikiria anything of my life. Nisijaribu kabisa. Yeah. No. Yeah. But all that journey after mamanga amenyamaza hivyo nimejaribu kungangana until nikakuja nikaanza nikoa nikakuja nikawa she was a challenge that tukaa sana tukaa sana tuka she was good, she was a very good girl, loving. Then hakuwa amenijua sana. Hii maneno yote sikuwa nimemwambia. Juu mimi sikutaka nihurumie, nipende na huruma. So akupe sympathy. Hapana. So I came and lost my job and ni lost job leo na kapata kazi leo. So I was much okay, nikasema amepata kazi, nimepoteza kazi. So mimi hata kama naenda mjei nikileta hii 500 utakula hii before pata salary end month tutajipanga na yote then tujue tutakuwa. But okay, also that is another episode, like I can say that a small one. Because after amepata kazi na mimi sina kazi. Table stand. The money is hers. Hapo hata nilikuja kuamini wenyewe hiyo msemo inasema pesa mwanamke ni mwanamke. Would you? The money was hers. Anunue chipo na kuku na kama kulia hapo kwangu. You share the chicken. Wapi? You observe. Niliangalia hivi. Wewe ni mpenzi, oh my god. Mtazamaji. Niliangalia hivi hadi namuuliza, nilikuwa namuita Mimo, sasa si hata ungenunua basi ukaleta unga kadogo na sukuma alafu tukule story ishe. Ambia it's ni energy yangu mimi I'm trying to recover whatever I can. And hiyo pesa mimi sitajua venye ta spend. Nitakuwa na rent arrears. But we living in the same house. Until nilifika mahali nikasema hapana, hapana, nimemtolerate too much. Ngambe this is nonsense. So whole time she was just sitting there. Una hustle na huko. Na hustle mpaka naambia best yangu anaitwa Mike. Mike, fanya hivi. Ongezea maji ugali mzuri anakaa mkudishi. Amebuda si maombi. Naambia wewe acha. Wewe hata sizi pelezea kitu wewe fanya tu. Wow. Ndio nadishi huko. So I have a friend of mine mwenye pia kuna best yake. The other guy I knew him through my friend. So the other guy walikuwa wanafanya kazi pamoja na the wife. Then
they are from the same tribe. Yeah. So after mongevo kujua mmetoka area moja kitu kama hiyo. Yeah. So I think communication ikaenda further kidogo. Then the girl akaambia that guy that anakaa na sister yake. Okay. I was like, I'm the sister. Nikasema tu ni sawa, haina shida. Si nimejua hiyo. By coincidence, okay, hiyo ni after nimeelezea, but before nielezewe, sasa jamaa ndio my friend amekuja kunielezea. Ananielezea after the huyu boy mwenye ana work na my wife pale pamoja, amambia best yake, I'm planning to move in with my girlfriend in 2 months time, and by good luck wakapita. So akampoindia akamwambia ni yule. Na yule jamaa akamwambia hapana, yule ni bibi ya Paul. Aliniambia nakaa na sister yake. Jamaa akamwambia hapana, twende kwa Paul sasa ndio utaamini. Wakakuja mpaka kwangu. So wakanaletea the story, nikamwambia nitaka. Okay, nikamwambia ni sawa, haina shida, but kama uamini wewe ukae mpaka ngojea kuja. So akakaa hata tukumaliza 5 minutes by the way. Na kaingia na baby, kaambia niko kwa nyumba, ingia. So kuingia kapata huyo mzee hapo, kapata best yangu mwingine. Alisweat. Shock. Alisweat, akaweka vitu zenye hapo. Alikuwa amegoja na vitu akaweka hapo na akaenda. So ndio akarudi baadaye. Then after amepata foto, hata kwanza ninakumbuka nilipigia simu nikamwambia si ukama. Ni mbaya wewe kuja. Akakuja nikamwambia kaa hapo. Kaomba unajua huyu haya huyu mwingine. Unajua? Tunafanya naye kazi pale. Jamaa akasema hapana. Just say the truth. Sema. I've been trying one two three. Then ukaniambia utakuja tukae pamoja. So the guy akaniambia tuwazi kwa ameenda fast sana. But hiyo already ilikuwa red flag. Yeah, it's true. So I had to let it go. But before I let it go, akapata na msiba, mama yake akakufa. So ikabidi nimemvumilia tu na hiyo msiba yake kwanza. Kamaliza, hata mimi mwenyewe nilienda matanga. Wow. Nikaenda matanga. And yasione pia niko na roho ngumu kufika huko. Yeah. So mimi nikaenda matanga pia nikarudi. Then akakaa kama 2 weeks. Nikamwambia wewe ukikam just prepare yourself, you know what happened, so tuwezi kaa pamoja. So she just came, and by the way, nikiwa kwa matanga, that is when I knew she akona mtoto. Na sikuwa hijua akona mtoto. Kuuliza sister. Wait, what? Okay. When I met her the first time akaniambia aidha. Wasichana waseme ukweli ukunji. Wasema ukweli. Ni imagine tutawachukua na ukweli wao. Hata ukiniambia mimi niko na since is the first time, of course hapo ndakupea a very big trust because the first day maybe umeona pia unaweza kuwa interested in me. So unaniambia tu kweli, ikifika hapo mahali kwa unaniambia tu mimi niko na mtoto, niko na mtoto wawili. Hakuna mwenye atakata. No man, hakuna mwenye atakata. Yeah. So hivyo ndo tuliachana na yeye. Kuachana na yeye sasa tena ni kabidi wacha mimi nikae nivumilie bila job hivyo. But the good thing nikapata kazi ya quantum again as a property manager now. Wow. So kupata as a property manager nika struggle hivyo shetani akanipiga. Nikakuwa downgraded. From a property manager to customer care services. But yote mimi sio given. Unajua ukishuka ninika cheo pia the salary goes down. So but mimi sikushtuka kwa hiyo. Nikasema tu God will find me a way. Hapo nyuma nimekuwa niki offer girls but chini tu ya maji pole napata. Ndio ananiambia nilisikia Paul anapeana msichana wa nyumba naweza pata. So I came with an idea ya kufungua bureau. Inaitwa Onami Bureau. But sasa sijaseti ofisi, ni kitu tu ninafanya online. But pia sijaipeleka sana. Hata ukiangalia iko na post tu 2 peke yake. So hizo zingine ni gradual until wenye itashika. Mwenye anataka msichana niambie.
Wakazi. Where do you vent them? Una watu wangu wapi? Wasichana. Okay, there's a friend of mine. Niko na jamaa fulani besti yangu Mjaluo na kuna Mluya. So kuna wenye wako Shago na kuna wenye wako huku. So in case mtu anataka kuniambia, akiniambia nataka msichana, the first question mimi umuuliza ni anataka mwenye wako huku already ama mwenye atakutolea Shago. Ndio nimpe option. Kama ni wa huku, kufind is easy, na pia nyumbani is very easy because I'll just contact the guy na nimwambie nataka msichana mwenye anakaa hivi na hivi na hivi na hivi, alafu nitafutie alafu nipe. Nikuletee what you need. Msichana mwenye atakufanyia kazi perfect. But pia recently on my biological mother, after what happened earlier akiwa mgonjwa, na si nilisema nienda Kangemi, it's just last month, it's last month when I was told that pia kuna kitu imemtendekea. So unaona sasa watu wananitafuta tu kama kuna issue. If they remember you when there's a money issue, when there is problem, that's when atakwambia chipping. But when everything is okay, kila mtu ananyamaza. Kila kitu kikiwa sawa mtu ananyamaza tu. Now I was called by my favorite uncle. Kuna there's an uncle mwenye ananga noma, by the way. Unajua when everybody hates you, yani kwa familia kuna mtu kawa watu wanakuhate si wote. It's true. So there's an uncle who called me, na that guy yeye ni advice nzuri sana. Hata yeye ndiye by the way alitaka nisome sana na kuwa na chance. Alafu pia utapata kwa peke yake mwenye akusaidiana. The rest ni kukula tu na kukula. Wanakutafuta tu. So unapata pia kwake ni ngumu. Alafu pia ni mtu mwenye pia anajaribu ku think out of the box, anajaribu ku build life yake. Pia anaangalia. Pia yani yeye ndio masengine utapata amekwambia Paul do this, na ukijaribu kuingilia utapata maybe you are trying. So is the one who called me akaniambia, Paul, your mother is in a very critical condition, by the way. She went and got remarried to another guy, I think alikuwa Mmasai, and by the moment unafika hapo kapata amepigwa vibaya sana, and the husband akarape mtoto. Naona that was last month. Mtoto mgani? Mtoto 7 years. Unakumbuka nikikwambia after alifanyia operation, alitoa mapacha moja kufa, so kabaki kasichana kamoja. So the guy raped that small girl. Oh my God. Alimrape kabisa, but sasa alishikwa. Hiyo nayo iko evident kabisa mpaka ani mtoto. But mtoto alichukuliwa, since my mother naye kutake care inakuwa noma, akachukuliwa na children's home. As we speak. Cause after treatment. Because I think ilikuwa alikuja kufind out like mentally my mother is not okay. Atakana yeye. So akabidi amechukuliwa. So the mom was treated after the whole fight and everything. She was treated, kabidi apelekwe mpaka Oshago. Kwao penye mimi groia. While there, imagine tena nipigie simu ananiambie never call me. Ati mimi na mtusi. Nasema venye yeye ni mjinga. Na wewe ndio umemtolea pesa hii yote ya kwade. Ati venye mimi ni mjinga, venye mimi nasema mangu ni. And how can you do that? Who does that to the mother? Oh my God. So akaniambia don't call me, na akarudia the statement yenye alikuwa ameniambia earlier that if you want me to take you to your home, kwa babako, I'll do that. But I don't want to force things. I know. I just don't want to force things. But of late I've been seeing the hand of God. Before you conclude, because we have to conclude, if in case your mother by any chance took a bump into this video, or your uncle, or let's start with your mom, in case to one time or two a bump into this video, what would you like to tell her? Despite all that has happened, I still love. Atujai kana yeye hivi like son and mother. We've never. Tukikaribiana hivi, it's always apart. But ajai nilea. But I love her so much. Now, your uncle, your aunts, they've been putting you through hell. Hadi ukiwa katoto. Na wale wengine wenye walikupitishia through hell, what would you like to tell them in case they come to ever find this video? Okay, this is what I can tell them.
you know, okay. It's a very hard question. Yeah. Ni ngumu cause I have to conclude according. Yeah. But mimi nitasema na hati yangu. They should not. Yaani waachane na maisha ya mtu, yaani hata kama si mimi. Yeah. Lakini waachane na maisha ya mtu completely. Because you know everyone is destined differently. True. So by the moment you're focusing with my destiny, yako ina lose focus. Yeah. Ina lose the way. So at least wajaribu ku stay on their track. At least they try as much as they can. Wakwe na a good heart. Because you see growing, growing that when you grow fiti, it means you have to be friendly to the environment. Environment means inaweza kuwa pusi, mbwa, mtu mwenye hata wewe hujui. You have to be friendly to your surrounding for you to grow. But if kama wewe ni mtu wa kukula pale na pale. Where is this one? Stop now. Acha tu record hivyo bila flash. But now kama wewe ni mtu wa kula kuumauma mahali hivi unauma na alafu you are focusing with somebody life, unafanya huyu jamaa yani mtu maisha yake ina go down. Yeah. Believe you me, God will reward you negatively. Yeah, true. Unaona? And hii dunia tunaishi na blessings. Ani wajaribu tu kutafuta blessings to other people. Despite ani ile badala ya kukandamiza ama kudumisha mtu kabisa, they should raise that person for them to get blessings. Kama kuna huyu mpali kwenye huyu mtu apate happiness, they should raise that happiness. Kama kuna pali penye mimi naumia, inafaa wakuwe the first people wenye I can run to. Na niwaambie auntie, dad, mom, this is what I'm going through. And wako in a position ya kuniambia do this positive. Yeah. One thing I can say, mimi nakuanga, it's funny, nakuanga so emotional when I find someone going through something like that. Sijaipitia nikajua the magnitude of pain ama the magnitude of suffering. But the fact that mimi nikiona mse anapitia kitu tu kidogo, I feel so remorseful and I sympathize. It pisses me off, ama it makes me feel bad. Like when you are left with like mtoto ni wenu, you've put them through so much out of, yani hakuna reason. Nataka kuna reason why you do that to someone. Uni mtoi, hana wazazi, hana anything. Ajui anything. Like, unauliza na bure. It's so wrong. I wish when they find this video one day, they'll come back to their senses. And probably realize what they put you through, because it's so wrong to do that to a kid. Especially mwenye hata hana wazazi. Mwenye ako na wazazi watasimama waseme no. Huyu ni wa dunia, umeput through that much hell. It's not good. It's not right. Yeah. I hope one day you come to your senses and muombe huyu mtoto msamaha, you did so wrong. But anyway, what is your parting short message for the whole video? In short, I can say this. Okay, before I conclude that, I can say this. Of late, let me say, year ikipiga. Yeah. Me, I've seen little changes. Yeah. Like, okay, compare my lifestyle here. And from last year December kwenda mpaka huko chini, I've seen a very big change. Yeah. Me, I've seen God doing it. Yeah. Nimeona a very big change. Hata kama amenitendea kitu kadogo, but it's a very big change to me. Yeah. So I can say this. They are all kuna watu wenye wako na a bigger challenge than hata yangu. It's true. Unaona? Yenye hata yeye naye ana option kabisa. Unaona?
Ana complete you know, at least hata mimi sasa hata ningekuja kwako venye ulikuwa unanipea so hapo nyuma naambia pole enda kule, yeye hata pengine hana na apati. Unaona? But I can say this, let not your past life define your future yako. Unaona? Mimi what I tried to do ni I live my past then try to focus na future. So I can tell kuna wale wenye kuna shida kubwa hata kuliko yangu. Try and achana na hiyo past. Just leave it completely. Kabisa achana nao. If kuna mahali penye unaona I have been walking, nimekuwa nikitembea in this path na unaona ikusaidii, cut. Kama kuna watu wenye the surrounding wenye wamekuwa wenye uko in between them and life iko tu pale stagnant, toka hapo change. Naona if you change, mimi nimejaribu change environment and that's why nasema nimeona a very big change. Ukichange tu hivi unapata something positive is coming because hapo nyuma imekuanga ni problems after problems. Problems zikija lakini saa hii I've not seen any problems. Like I'm just surviving now, like niko tu na tushida tu mtu wa kawaida na life is changing gradually pole and ina happen hivyo. Kwa nini mimi nimeamua kuchange my mind? Mimi hata nifike mahali penye mtu ananiambia unaona mseveni amesema, na mambo naye kwa sababu anarudisha back to the story, anarudisha huko na ndajipata pia niko kwa ile njia yenye ilikuwa inanipoteza. So majorly I can say leave the past. Kama kuna kitu unafanya na unaona ikusaidii, leave it. Try and focus with a new thing, with a new path, with new people, new friends, new surrounding, and actually do it. Because hiyo ndio sijaona kitu kingine, because that hiyo tu that will help. So I think you guys can judge for yourself. Nikisema Paul nimemjua now well, like years now, few years. But for sure ningeanza hii video nikisugarcoat Paul is strong, Paul mungedhani tu na hype. But I hope you can see for yourself, because one thing I get from him is that sometimes our perspective our mindsets zinatu shape even when we don't realize they are shaping us. But this guy angekaa tu akuange a victim of circumstances. Ashinasema, you know, my mom did this, my mom they did this to me, but no, like he wakes up na anajituma. Huyu msee hujituma mbaya. Yeye hujituma. Ndio unasikia akisema we used to go to practice. Hatuko tunajua hajakula. But ile kujituma msee angejituma, anatufundisha songs, ako sawa vocals. Sisi tumekula tumeshiba hadi sometimes atuambia you people eat too much, ndio maana I'm twice out. Kumbe in real sense the guy has not even eaten a thing. Tuna practice from 6 up to almost 11 at night. Anajituma, hakuwahi complain. Paul would come early, kanisa amefika mapema. Yani what can you say? Like huyu ni msee akiamua kutumikia Mungu. We didn't know why really he kujituma yote ya Mungu ni nini, but it's because he knows his testimony back in his heart and what God can do for him and what he has done for him. So sisi atungejua, but now that I know and I see it, I love how yeye mwenyewe amejieka, amejituma, amejiseparate from all that kakujua he's just a victim. Sometimes I talked to Paul and I don't know if he can remember, and he told me he has suffered so much like you had, but he really wants to put a line that hiyo suffering inaishia kwake, so that his generation doesn't have to go through what he went through. You remember? Yeah, I remember. And that one was like, wow. Sometimes sisi hatuelewangi, we don't cut those ties. We just continue with the same suffering. Na ile msemo ya unajua kwa tu lazima tusafe hivi. But the fact that he's willing to cut those ties and proceed and progress with his generation. Mimi nakuombeanga Mungu, Paul, may we redo this video a few years coming. Amen. With another testimony of what God has done for you. Because having like hauna watu wenye wanakushikilia ile ukweli isipokuwa your God and your world. I really pray that one day we shall sit here and redo this video. Amen. With another new testimony. Like kuna watu watakuangalia waseme, oh my goodness, that is the same Paul we knew. And we'll be like, yes, God did this. But anyway,
say goodbye to these people, alafu advertise your bureau and your piano services. Yeah, I really don't know how to do it, but guys, I have a bureau. I'm starting it. If you need any house girl, mama fua wa kwenda na kurudi, who else? House boy, shamba boy. If you need a private soldier, that is watchman. Yes. Ukitaka pia cooks. I provide all those. So unaniambia tu mapema, then nakuarrangia the kind of people unataka. Kama ni house girl unaniambia nataka of this age. Kuna wale wanataka wenye wamezeka kidogo, that is like 30 40 kwenda mbele, na kuna wale utaka young. So ukinipea tu your bracket, unipe na pia the type is from where, from what, because unajua wengi waamini people from the other side wanafanya of which is true. Na hao ndio niko nao wengi sana. So if you are listening, I believe utaka hapo namba yangu, but ataona. It's the bureau is called Onami Bureau. And also kwa wale wenye wanataka kuhaya keyboardist, I'm still here. Vocals training pia I'm there. I do vocal training. Na pia naweza funza pia keyboard all keys. Yes. Yeah. I mean, what is the best way to support him? Kama si he's all juu sasa hatuwezi yeka ati fundraising. He's good, he's okay, he's fine. But we can just support his businesses, ajisimamishe juu si kama sisi tutakimbilia wazazi wetu kakiumana. He has us and God. So support his businesses and his uko kwenye anahitaji job, mpatie job. But otherwise, I hope you enjoyed this video. I hope you got something from it. I hope you are inspired. I hope you got something from it. So until the next one, we see you. Bye. Bye.